Yun. Hello, hello, hello. Good morning po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Kamusta po kayo lahat? Naririnig niyo po ba ako? Can you comment easy in our comment section kung naririnig niyo po ako? Ayan. So sige po, comment below. Ayan. So good morning po sa lahat ng nanonood ngayon. And bati-bati muna tayo before we start our training program. Maganda po yung pag-uusapan natin. So if I were you, kung may mga baguhan po sa inyo, sa community or sa team nyo, dito sa Empowered Consumerism, part ng team nyo, kung may mga bago po, might as well i-share nyo na po to sa kanila or i-comment nyo na yung names nila below para makita nila tong training na to. Kasi this one, it is created for the first timer. Although leaders training to, pero yung mga first timer, alam naman natin na magiging leader sila in the future. So dapat turuan na natin sila or somehow iset na natin yung proper expectation. Kung ano ba yung pagdadaanan nila for them to become successful in our business. Okay? So excited ba kayo? Okay ba? Naririnig niyo po ba yung audio ko? Can you comment below easy? Kung naririnig nyo, yun. Sabi ni John Ray, easy, easy. Yan. So mas maganda i-comment nyo din guys kung taga saan po kayong lugar para ma-shoutout ko kayo. Si Ma'am Aim Zenaida, yan, grabe, daming kinoment ni Ma'am Aim Zenaida. Lahat ata ng tao ni Ma'am Zenaida kinoment nyo. Si Ma'am Chivas, yan, Chivas Avila, watching from Imos, Cavite. Yan, Chivas. Mga mahilig sa Chivas Legal to. Elic Oliveros, hello, tagasan ka Eric. Yan, Minda Tonga, good morning, watching from Lipa, Batangas. Yan, Norma Hiray, congratulations po. Sino po kino-congratulate? Yan, Marvin, yan, Lizelle Bornales, hello, good morning. Yan, ito si Ma'am Aurora Arandela. Easy morning, Sir Ian. Hello po, easy morning din po sa inyo. Yan, no, naririnig nyo naman ako. So, dami nag-comment ng easy. Yan. Morning, Sir Ian and partners. Comment nyo po below kung nasan kayo. Yan, para ma-shoutout natin. Yan, Judith Santiago, hello po, good morning. Yan, kamusta po kayo ngayon? I hope you're doing well. Yan, Charles Fediles, watching from Davao City. Yan, nakakamiss na sa Davao. MJ Sabanal, all the way from Taiwan. MJ, balita ko tumataas daw yung numbers dyan. So, take care, MJ, okay? Yan, sino pa ba? Yan, Shimra Kago. Ayan, tinag niya si Romel de Jesus. Yan.
So aside from that, sino pa? Sino pa? Baka may gusto kayo ipa-shoutout dyan, i-comment nyo na habang di ba tayo nag-i-start. So again, maganda pag-uusapan natin. Yan, Aurora Arandela, yan daw, pa-shoutout po, Rising Team International. Hello, shoutout po, more success to Rising Team International. Mabait, pero sinaktan. Grabe naman yung pangalan. Mabait, pero sinaktan. Grabe po yung pangalan. Yan, watching from Davao City. Hugot? Yan. Jerry Carcido, good morning po. EC, yan. Good morning, Jerry. Yan, watching from Banks, South Cotabato. Yan. Lahat siguro ng tao dyan naka-Banks. Yan, ito naman, watching from Santa Maria, Bulacan, Ann Fajardo. Yan, si Judith Santiago, taga Cavite daw. Yan. So itag nyo na. Again guys, maganda yung pag-uusapan natin. We're going to talk about law of gestation. So pag sinabing gestation, hindi po gas station yun, na Shell, Caltex, Petron. Ang pag-uusapan po natin is about process. Ano ba yung process na pagdadaanan natin for us to become successful in our business? Kasi at the end of the day, yung common denominator nating lahat is we want to achieve something in this business. Diba? Sige nga, comment nga po kayo below if you want to achieve something in our business. Kung gusto nyo maging successful sa empowered consumerism, sige nga po, comment kayo below. Yan, I want success. Yan, comment nyo po, I want success. Yan. Sabi ni Manuela Kaduyak, hello po, hi Ma'am Manuela, kamusta po kayo dyan? Ito yung sobrang ganda ng anak ni Ma'am Manuela, manang-mana sa mother niya, sa mommy. Yan. So, sige nga po, comment below. I want success. Yan. Good morning, sir. Watching from Palilan, Delcy Silvano. Yan. So, lahat tayo. Common denominator natin, we really want to become successful in our business. And we want to achieve something. Basically, yun yung common denominator natin eh. Pero the thing here is, madaming tao, di ba? Hindi nila alam kung ano yung proseso para maging successful sila. Sir Ramon Acab is watching right now. Hi, Sir Ramon. Kamusta po kayo? Yan. So, lahat tayo gusto natin ng success. So, for this training, something that I would like to share with you, to each and everyone, specifically sa mga first-timers po, si Coach Menard Tandingan, I want success. Ang dami talaga. Si Ma'am Gana Dixie, success wants me to. Yan, ang galing nun. Success wants me to. And so, pag-usapan naman natin, ano ba yung proseso? Kumbaga, kasi madaming tao, hindi nila naiintindihan na if you really want to become successful in this business, may proseso tayo na kailangan pagdaanan. At yung proseso na yon, sometimes it's short, sometimes it's long. But the thing here is, kailangan at the end of the day, we have to respect the process of success para talagang makuha natin o ma-achieve natin kung ano man yung gusto natin na ma-achieve dito sa business natin. At yun yung pag-uusapan natin. And with this one, I would like you guys to realize na if you're just going to go through with the process of success, alam niyo yun, at the end of the day, at the end of the process, talagang magiging successful at magiging successful ka. So without further ado, yan, ang dami na. Sabi ni Ma'am Aim Sinaida, pa-shoutout daw. DSMI, Tita Del Castillo, yan, si Tita Doktora, si Cherry, and to all EC community coaches all over the world watching from San Carlos, Negros Occidental. Yan, so maganda ito pag-usapan natin, law of gestation. So, kung ready na kayo, excited na din ako eh. Yan, so ready na ba kayo? Ito, Sherwin Bagaipo. Yan, shout out daw, Atomic International. Yan. So, yan, I want success, sabi ni John Mark. So, kung ready na kayo, comment below, I love EC. Yan, kung ready na kayo. Yan, si Sir Mark Galinggana. If I'm not mistaken, may training ako next week, Friday, sa OKC. Sinet ako ni Sir Perry. So, see you next week, Sir Mark. Yan, nakaka-excite ng pag-uusapan natin. Yan. So, yan, kung ready na kayo, kung ready na kayo na makinig dito sa training natin, comment below, I love EC. Yan. O, sabi ni Ma'am Len, nag-start na siya, I love EC, I love EC, kung ready na kayo. So, without further ado, let me share my PowerPoint. Yan. Tignan natin kung nakikita nyo. Yan, nakikita nyo na ba yung PowerPoint ko? Yan, sige, tignan natin sa live. Yan, wala kasi ang second monitor. So, pag-uusapan natin, guys, is going from where you are to where you want to be. Kumbaga, dito pag-uusapan natin, ano ba yung proseso na pagdaanan natin at ano yung parang ingredients. Kunyari, gusto mo magluto ng chop suey o isang putahe, ano ba yung mga ingredients niya at ano ba yung mga steps na kailangan kong gawin para yung putahe na yun or yung cuisine na yun or yung recipe na yun is maluto ko ng maayos at hindi lang maayos, kundi masarap din, di ba? So ito yung pag-uusapan natin, going from where you are
to where you want to be. Ang dami na nagko-comment na I love easy, I love easy. Yan, si MJ Sabanal, I want success. I mean, all of us naman dito nanonood, I want success talaga. So going from where you are to where you want to be, basically pag-uusapan natin dito is law of gestation. Kasi madaming tao, one of the pitfall kasi na nangyayari specifically nowadays sa business natin, madaming tao masyadong nagmamadali. Yan. So masyado tayong nagmamadali kasi if you're going to think about it, we've been in the business for 15 years, guys. 'Di ba? June 12, we're going to have our 15th anniversary. It's going to be virtual, madaming prizes, madaming, alam niyo yun, na-excite ako dun sa prize, major prize na ipaparaffle doon. Kaya dapat June 12 nandun na kayo. Okay? Huwag niyong palampasin yung June 12 na yun. So, but anyway, if you're going to think about it, we've been in the business for more than a decade, 15 years to be specific. And ang dami ng mga tao na naging successful sa business natin. And the tendency specifically nowadays, madami ka na makikita na resulta. 'Di ba? Madami ka na makikita mga tao nagkasasakyan, madami ka na makikita mga tao nakabili ng bahay nila, hindi lang basta-basta bahay, mansion, 'di ba? Worth 7 million, 15 million, 20 million, 40 million. 'Di ba? Tapos kumikita na ng 7-figure per month, madami nang naka-sports car, 'di ba? Kanina may nagpa-shoutout, Atomic, ang dami naka-sports car diyan. 'Di ba? So if you're going to think about it, pagka-join mo or pagka-start mo dito sa pagkabili mo ng product package natin dito sa Empowered Consumerism, the tendency is madami ka na nakikita na successful na tao. And ang tendency is that gusto mo makuha yung success nila right away. Pero if you're going to think about it naman, yung mga tao na naging successful, if you're going to analyze it and if you're going to ask them, they've been in the business for quite some time. Matagal na sila. I'm not saying na pagbago ka, hindi ka pwede maging successful. But what I would like you to understand, guys, is pagbago ka, huwag kang magmadali kasi yung mga tao na naging successful, kaya sila naging successful kasi may pinagdaanan sila na proseso para makuha nila yung lifestyle, yung buhay, yung dreams, mga achievements sila na nakuha nila ngayon. 'Di ba? So dapat hindi tayo nagmamadali kasi isa sa mga sakit natin ngayon, specifically sa empowered consumerism, diba, some of our leaders may short-term mentality. Ano yun? In just a matter of 6 months, 7 months, 8 months, pag hindi sila nakita ng progress, ang bilis mag-quit. Sometimes nga, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 7 months. Alam mo yun, 3 months, 2 months, 5 months, gusto natin magka-result agad. Diba, not unless kung may experience ka na sa ganitong industry, pwedeng mangyari yun. Pero pag baguhan ka, you have to understand na kailangan mapagdaanan mo yung mga proseso kasi ang building naman, hindi naman inasnap, matatayo mo na agad. May proseso yun. Kailangan mo mag-create. May planning yun, may blueprint yun, magpag-build ng foundation, pagpe-prepare ng materials, architect, engineer, mga trabahador nun. So kasama lahat yun. So let's say for example, pag magtatanim ka ng puno, di ba, magtatanim ka ng seed muna, maghahanap ka ng magandang lupa, rather magtatanim ka ng seed. So there's a process in everything. Sabi nga sa law of gestation, there's natural gestation period for all acts of creation. So just like seeds that take time to grow before they yield fruit. Diba? So ang seed, bago mag-yield ng fruit, may process na pagdadaanan yan. Same thing with our dreams and goals. We must nurture and care for it over time until they are manifested into reality. So para daw maging smooth sailing, diba? Para maging smooth sailing, yung pag-undergo natin ng law of gestation, di ba may tinatawag tayo na patience and perseverance, allow for dreams to become reality. Patience and perseverance. Pag sinabing patience, dapat, alam mo yun, mahaba yung PC mo sa pag-aantay. Pero pag sinabing perseverance, alam mo yun, dapat nag-hard work ka. So, sa empowered consumerism, di ba, pagpapansin mo, patience and perseverance, sir, parang contradicting yung dalawang word na yun. If you're going to think about it, para mag-manifest yung dreams mo into reality, napaka-importante na pasensyoso ka. Di ba mahaba yung PC mo, at the same time, you persevere, you work hard even though you're not seeing any progress yet. Di ba kasi madaming tao, they will work hard only if they're going to get something from that specific action. Kaya yung iba, alam mo yun, nawawala sa momentum, tinatamad, kasi gusto nila pag humataw sila, instantly. Di ba? Instantly, gusto nila magka-resulta agad. Hindi po, may tinatawag na law of compounding. Yung actions mo, for this year, magko-compound yun at magkikreate yun ng result next year pa. Diba? So, dapat patient ka pagdating sa result, pero you really still have to work hard in the business. Hindi agad-agad. Kumbaga, ang puno, ang huling tutubo dun, bunga. Same thing sa business natin. You have to nurture
And you have to take care of your dreams before they can manifest into reality. And it requires patient, pasensyoso, na alam mo sa sarili mo mangyayari to. I just have to be patient, but I still have to take actions on a daily basis. 'Di ba? So yun yung law of gestation. Kaya dapat tayo dito sa empowered consumerism. Dapat mahaba yung PC natin pagdating sa alam mo yun, yung waiting. 'Di ba? Yung pagiging patience natin pagdating sa progress ng business natin. Kasi hindi agad-agad magkakaresulta tayo. 'Di ba? For some of us, maybe magkakaresulta agad, but for most of us, hindi ganoon kabilis. Kaya dapat you have to be patient in terms of, seeing progress and seeing result in your actions. Pero still, even if hindi ka nakakita ng physical result, you still have to work hard para yung dreams mo mag-manifest into reality. Kasi pagpapansinin nyo po, pag sinabi kasing law of gestation, may kanya-kanya kasi tayong gestation period. 'Di ba? Isa pa to sa kailangan nating maintindihan, guys. May kanya-kanya po tayong gestation period. Let's say, for example, pag sinabi pong gestation, most probably, kino-compare po yan sa gestation period, pagbubuntis, pregnancy. Diba? So let's say for example, ang elephant, ang gestation period na for pregnancy is 22 months. Can you imagine? Ike-carry nung nanay na elepante yung baby na elephant sa tiyan niya, sa sinapapunan niya for 22 months. That's almost 2 years. Diba? So for cubs, for lions, diba? 110 days lang. So most probably 1/3 of the year. Pero for you and me, it's 9 months. 'Di ba? So isa sa kailangan mo maintindihan, kailangan nating maintindihan, guys, na may kanya-kanya tayong gestation period. Some of us makukuha natin yung dreams natin ng mas mabilis. Some of us makukuha natin yung dreams natin ng sakto lang. Some of us makukuha natin yung dreams natin ng mas matagal compared to any other distributor that we have. Kaya napaka-importante, again, patience and perseverance. Even if you're not seeing progress, di ba, i-analyze mo yung mga activity mo. Mamaya pag-uusapan natin yun para malaman mo kung ano yung mga adjustments na kailangan gawin para every time na nagtitake ng action ka, nakapag-create ka ng progress. Pero again, pagdating sa gestation period, pagdating sa pagkuha ng pangarap, kailangan maintindihan natin, may kanya-kanya tayong gestation period. So one thing na kailangan nyong malaman is that don't ever, ang daming ever nun. Don't ever compare yourself to someone o to other people. Kasi comparison is equals to distraction. Kailangan you have to focus on your own timeline. Diba? So kailangan mag-focus tayo sa kanya-kanya nating timeline. Kasi minsan nako-compare natin, let's say for example, kung may isang tao na within 6 months, nakuha niya na yung goal niya, tapos tayo, di ba 1 year na tayo, hindi pa natin nakukuha yung goal natin. So pag kinumpare natin yung sarili natin sa kanila, ang nangyayari is that nagkakaroon ka ng illusion na siguro hindi para sa akin tong business na to. Di ba? Siguro hindi to para sa akin. Siguro dahil para sa kanya yon. Kasi siya 6 months pa lang kumita na. Ako 1 year na hindi pa ako kumikita. Siguro hindi to para sa akin. No, don't do that kasi comparison is equals to distraction, specifically in terms of result. Lagi niyo pong tatandaan based on psychology. Pag kinumpare mo yung sarili mo sa tao na mas mataas sa'yo, mas mataas yung achievement sa'yo sa buhay, ang nangyayari is nagkakaroon ka ng self-destruction. Bumababa yung self-esteem mo. Kasi bakit po? Ang thinking mo, nagkakaroon ka ng illusion sa utak mo na itong taong to, mas magaling to kaysa sa'yo. Na siya lang yung may karapatang yumaman, siya lang may karapatang maging successful at hindi ikaw. Kasi you always compared, 'di ba? Based on result eh. 'Di ba? Hindi mo naiintindihan na yung gestation period niya, kumbaga sa puno niya, namumunga na ikaw, antayin mo lang na mamunga yung puno mo. 'Di ba? Same thing. Pag kinumpare mo naman yung sarili mo sa isang tao na mas mababa sa'yo, ang nangyayari is that tumataas naman yung ego mo. 'Di ba? Alam naman natin ang ibig sabihin ng ego, edging God's out. Tinatanggal mo yung image ni God sa mga actions mo. So nangyayari, nagkakaroon ka ng pride. Feeling mo ang galing-galing mo, lumalaki yung ulo mo. 'Di ba? Yung achievement mo wala na sa puso, nasa ulo na kasi lagi mo kino-compare yung sarili mo sa mga tao na mas mababa kaysa sa'yo. Ang nangyayari tuloy, 'di ba? Yung mayabang ka, tumataas yung ego mo. So ang nangyayari, nahihirapan ka mag-build ng relationship to other people kasi nga ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. 'Di ba? Kaya nga may kasabihan sa Murphy's Law, kung sino yung nasa taas, binababa. Kung sino yung nasa baba, tinataas. So we always have to keep our feet on the ground. Diba? So kailangan lagi tayong humble. So if you're going to ask me why do you need to focus on your timeline pagdating sa law of gestation, it's simple. Kasi pag finokus mo yung sarili mo sa sarili mo, ang tawag doon self-growth.
Ulitin ko po, pag kino-compare mo yung sarili mo sa mas mataas yung resulta kaysa sa'yo. Di ba? In terms of result. Di ba? So in terms of result, di ba? Ang mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng bababa yung self-esteem mo, self-destruction. Pag kinumpare mo yung sarili mo sa mga tao na mas mataas ka kaysa sa kanila, nagkakaroon ka ng ego. Pero pag kinumpare mo yung sarili mo sa sarili mo, di ba? Na dapat mas better ka na. Kung sino ka ngayon, dapat kinabukasan mas magaling ka na, kinabukasan mas magaling ka na, kinabukasan mas magaling ka na. Ang nangyayari, nagkakaroon ka ng self-growth. Kaya nga may kasabihan, where energy flows, where focus goes, energy flows. Kung where focus goes, that grows. Di ba? Kung saan ka nagpo-focus, nag-grow siya. So pag nag-focus ka sa business ng ibang tao, mas mataas man o mas mababa sa'yo. So ang nangyayari, mas nag-i-expand yung business nila sa mentality mo. Not unlike kapag kinumpare mo yung sarili mo sa sarili mo, kung gaano ka ba kagaling, kung nag-i-improve ka ba, basically, alam mo yun, magkakaroon ka ng self-growth. Ano pa ba yung mga skills na kailangan kong i-innovate? Ano ba yung mga behavior na kailangan kong baguhin? Ano ba, reklamador ba ako? Grateful ba ako? Am I playing the blaming game, the waiting game? Am I working hard? 'Di ba? Kung i-compare ko yung work ethics ko sa mga tao na successful, 'di ba? Mas ika-level na ba yung work ethics ko? Humahataw ba talaga ako? 'Di ba? So don't compare in terms of result, pero if you're going to compare in terms of work ethics, iba po 'yun. Talagang mag-grow ka, 'di ba? Kaya ako lagi ko pong sinasabi, don't compare yourself to other people. Mas nabilis nila nakuha yung resulta nila. Good for them. Yung iba naman, mas mabagal. Just keep on going. Ikaw, focus on yourself. Alamin mo kung ano pa yung mga bagay na kailangan mong i-improve. Actually, yung training natin, ito na yun. Tapos na tayo. Maraming salamat sa panonood. Tapos na po tayo. Maraming salamat. So dito pa lang. Di ba? May natututunan ba kayo? Yan. Sige nga, comment nyo nga below kung natututo kayo. Comment below. I love EC. And kaya dapat, again, don't compare yourself to other people. Okay? Comment below kung natututo po kayo. I love EC. Yan. Diba? Sabi ni Princess Albios, assess yourself first. Tama po yun. Always assess yourself. Self-awareness. Pag-aware ka. Diba? So, trust the process. Yes. And so kung may natutunan kayo, comment below. I love EC. So may kanya-kanya tayong gestation period, guys. Don't compare yourself to someone. Compare yourself to yourself para magkaroon ka ng self-growth. Di ba? Kasi ako, if you're going to ask me, ako po kasi isa lang to sa paniniwala ko. This is one of the principle that I live by na gusto kong i-share sa inyo po. And tinuro lang din po to sa akin, pero it really impacts na, alam mo yun, it greatly impact my life. Kumbaga sa yung perspective ko na bago talaga. Kumbaga bigyan ko ng idea, let's say for example, dito nakita nyo po sa taas, nakalagay goal achieved, yes or no. So basically, na-achieve mo yung goal mo, no, hindi mo na-achieve yung goal mo. Di ba? So lesson learned, ibig sabihin, pag gusto nating makuha yung goal natin, napaka-importante na along the way natututo tayo. So lesson learned. 'Di ba? May natutunan ka ba along the way dun sa process ng success o wala kang natutunan? 'Di ba? So bigyan ko kayo ng idea dito sa first box. Look at it. 'Di ba? So goal achieved. Yes, nakuha mo yung goal mo. Yes, may natutunan ka. So ang tawag diyan success. 'Di ba? So success ang tawag diyan. So bigyan ko ng idea. What if, sir, ang nangyari, may sinet ako na goal, hindi ko nakuha. No. Pero may natutunan ako. Anong tawag doon? Failure ba yon? Mistakes ba yon? Diba? Ako po, if you're going to ask me, ang tawag ko doon, success pa rin. So again, don't get me wrong. I'm not saying na yung mentality ko, maging mentality nyo. May kanya-kanya tayong perspective sa buhay. Kaya nga tayo may utak. So this is one of the mentality that I would like to share with you. So no, hindi mo nakuha yung goal mo, pero may natutunan ka along the process. So anong kailangan mo? Anong tawag mo sa sarili mo? Success pa rin. Kasi bakit? All you have to do is to try again. Diba? Famous line natin dito by our very own Hall of Famer, Sir Carlo Buenaventura, tuloy-tuloy lang, which is 100% true. Pero tuloy-tuloy ka pag may natututunan ka. Pero pag wala ka natutunan, you have to assess yourself. Again, self-awareness, napaka-importante sa success. Kailangan self-growth. Focus on yourself, assess yourself, maging aware ka sa action mo and behavior mo and mentality mo para malaman mo kung nag-grow ka ma. So again, diba? No, hindi mo na-achieve yung goal mo. First try, hindi mo na-achieve yung goal mo. Pero the thinger is, may natutunan ka, nalaman mo ano yung reason kung bakit hindi ko na-achieve yung goal ko. So, anong gagawin mo? Then do it again. Try it again. Definitely, pag second try mo na, tapos in-apply mo yung mga natutunan mo kung bakit hindi mo, alam mo yung in-improve mo yung mga natutunan mo, bakit hindi mo na-achieve yung goal mo,
basically ma-achieve at ma-achieve mo siya. Makukuha mo kung ano man yung gusto mong makuha. So me personally, ang tawag ko doon, even if you don't hit your goal, you don't achieve your goal, pero may natutunan ka along the way, ang tawag sa'yo, successful pa rin. Pero what if ganito yung nangyari? Naging successful ka pero wala kang natutunan. Nakachamba ka. 'Di ba? Ako hindi ko pa 'to na-experience, nakachamba sa buhay. Pero madami ngayon. Let's say for example, kumaya ng loto. Let's say for example, madami akong kakilala sa EC. 'Di ba? Hindi naman madami, pero bilang sa daliri, nakilala ko sa EC, 'di ba, na tawag dito na alam mo 'yun, na luck pa rin kasi. Luck is have a percentage, a minimal percentage sa business natin eh. Kumbaga, natsambahan na yung left and right niya, hindi niya alam leader pala. Naging successful siya, pero the thing here is, wala siyang wisdom na na-achieve kasi hindi siya masyadong nahirapan. Successful pa rin ba ang tawag doon? Ako ang tawag ko doon, successful pa rin kasi may na-achieve siya. Again, I'm not going to compare my achievement to other people. Kung ano yung achievement nila, I'm going to call them successful no matter what, kung may natutunan sila o hindi. Kasi at the end of the day, that's their life. Ako, yung buhay ko, doon ako magfo-focus. Kung may na-achieve sila, tapos pag tinanong mo, walang nabibigay na advice o walang nabibigay na wisdom kasi hindi sila masyadong nahirapan, 'di ba? So let's say for example, yung lottery mindset, swinerte sila sa business natin, yung kaliwa nila halimaw, yung kanan nila dragon, 'di ba? Tapos naging successful sila, tapos pag tinanong mo sila ano yung success for them, success is, having a lot of money or what not, walang laman yung sinasabi nila kasi nga wala silang natutunan along the way. Ang tawag ko pa rin doon success kasi bakit? May na-achieve sila eh. Tsaka na-achieve nila yung buhay na gusto nila. Di ba? Kumita sila, maganda yung lifestyle nila, napoprovide nila yung family nila na maybe for some people may influence sila. So ang tawag pa rin dun, success. Let's say for example, tumayan ng loto, nanalo, successful ba yun? Yes, success. Di ba? Kasi bakit? For them, it's success. So I don't want to contradict it kasi bakit? Buhay nila, hindi naman buhay yun eh. Pero what if ganito yung nangyari? Sir, nag-hit ako ng goal, may sinet ako na goal, hindi ko na-achieve. At the same time, wala akong natutunan. Anong tawag mo doon? 'Di ba? Failure ba 'yon? Ano ba 'yon? TANGA? 'Di ba? TAMAD? Tamad ba 'yon? 'Di ba? May sinet ka na goal, di mo na-achieve, may natutunan ka, wala din, 'di ba? As in no, literally zero. 'Di ba? Anong tawag doon, sir? Failure ba 'yon? 'Di ba? Ano ba 'yon? Mistakes ba 'yon or what not? Ako, sabi ko doon, that's part of my story. Kung may hinit ako na goal, o may sinet ako na goal, tapos hindi ko na-hit, tapos along the way, wala akong natutunan, that's going to be part of my story. Diba? That's going to be part of my story na minsan, ganito talaga yung mangyayari, may sinet ka na goal, pero yung goal na yun, hindi pala para sa'yo. Tapos hindi mo alam kung bakit, wala kang natutunan. That's part of my story. So if you're going to look at this graph, or maybe this picture, or this example, pagpapansinin niyo dito, walang nakasulat na failure. Kasi bakit po? Bakit may kukonsider yung sarili mo na failure? Diba? So if you're going to think about it, those people na naging successful sa buhay, hindi nila naging option na mag-fail sila sa buhay. So if you want to become successful in life, remove the image of you being a failure in this business. Pag tinanggal mo yung image, yung mentality mo na somehow, someway mag-fail ka sa ganitong business, basically wala ka na may ibang gagawin eh. Kasi kung baga mamimili ka lang, law of polarity, saan ka ba? Sa success o sa failure? So pag gusto mo mag-fail, basically, pag lagi mo iniisip na mag-fail ako, definitely mag-fail ka. Hindi ka pwedeng in between na alam mo magiging successful ka pero mag-fail ka. Hindi. Magiging successful ako at lahat ng may experience ko, challenges yun na kailangan kong i-overcome para maging successful ako. I'm not going to fail in life. Diba? That's the mentality that I would like to share with you. Kaya dapat tayo, ang mentality natin dito sa Empowered Consumerism, na huwag ka matakot mag-fail. Kumbaga yung mga bagay na mga challenges, diba, na mga pagkakamali, ang tawag doon is a lesson eh. Di ba hindi yun failure? Di ba kaya madaming tao nag-fail sa buhay? Kasi they're considering themselves. Kumbaga, you have to learn to separate yourself from challenges. Di ba? You have to learn how to separate yourself from failing to being a failure. Kasi hindi ibig sabihin nag-fail ka, o ibig sabihin nagkamali ka, o ibig sabihin may ginawa ka tapos hindi nag-work. Failure ka na, hindi. It's just part of your story. It's just part of the process of success. Kailangan may matutunan ka doon para along the way, alam mo na kung ano yung mga bagay-bagay na i-improve mo. Law of polarity yun, may good side, may bad side. Pero at the end of the day, alam mo sa sarili mo na magiging successful ka. So dapat yun yung mentality. Huwag mong isipin na magiging failure ka sa business kasi if you're going to think about it, I'm not being religious here or I'm not being spiritually, I'm being spiritually here pero I'm not being religious na may kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa spirituality. Pero ako isa sa paniniwala ko that I'm always sharing to a lot of people. Diba? We are created in the image and likeness of God eh. So sino ba si God? 'Di ba? All good, all knowing, all powerful, all present.
So if you're going to think about it, all-powerful, all-present, all-good, all-knowing, sobrang powerful nung tao na nag-create sa atin and we are created out of that image. Diba? So walang image, wala siyang image na nag-fail, nagkamali, or whatnot. Diba? Yun yung image na we are created from that. So if you're going to think about it, why am I going to consider myself as someone na mag-fail kung nag-create sa akin sobrang powerful? Diba? At the same time, walang create na ang purpose masira. Diba? So, cellphone na ginagamit mo ngayon, yung laptop na ginagamit mo ngayon, or whatever it is that you're using right now to watch this video, yung damit, ginawa yan, tinahiyan para masuot, diba? Yung cellphone na ginagamit natin para masuot, diba? Yung laptop na cellphone na ginagamit natin para masuot, buisit. Yung cellphone na ginagamit natin para magamit natin for internet, yung laptop for business, yung relo para gumana, para malaman natin yung time, yung ilaw na ginagamit ko ngayon, yung camera na ginagamit ko ngayon, it is created for a purpose at hindi yan create para masira. What more tayo? Kaya dapat if you really want to become successful in our business, napaka-importante guys, natanggalin nyo yung image ng failure sa buhay nyo, natanggalin nyo siya, focus nyo na dito ako sa empowered consumerism. Along the way, makaka-experience ako ng challenges, makaka-experience ako ng resistance. We're going to talk more of that later. Pero, magiging successful ako at the end of the day. Remove the image of you being a failure in this business. Kasi hindi ka failure. You are created for a purpose and sobrang powerful mo if you're just going to believe in yourself. Diba? So, kailangan iba yung mentality natin dito kasi we're changing people's lives. Dapat baguhin din natin yung mentality natin. So, again, 80% of success is psychology kaya dapat baguhin natin yung psychology natin. So, ano ba yung success loop na tinatawag? So, law of gestation, ang gusto ko i-share sa inyo, aside from, having the mentality na hindi kayo mag-fail, tatanggalin nyo yung image ng you being a failure in the business. What I would like you guys to understand also is yung success loop na tinatawag. Yung success loop, paano ko ba ma-achieve yung goal? Going from where I am right now to where I wanted to be sa business natin. Paano ko siya ma-achieve? So ito yan, outcome ideas, visualize, find mentor, no excuses, great game plan, take action, accountability, resistance, accomplish your goal. So ito yung success loop na tinatawag. If you really want to achieve your goals, if you really want to go from where you are to where you want to be, ito yung loop. Ito yung process. Ito yung step by step na kailangan nyong gawin para talaga ma-achieve niyo yung goal nyo dito sa business natin sa empowered consumerism. So first things first, outcome. Napaka-importante na alam nyo yung outcome. Yan, may nag-comment po Catherine Magararo, Alden Richard, ikaw po ba yan? Yan ang mga magagandang comment. Yan ang mga masarap basahin. Thank you po. Thank you po, ma'am. Nakalimutan pa lang, bilis. Ma'am Catherine, yan, kapangalan pa ng wife ko. Yan. So, yan, outcome. Diba? Success loop. Ito yung pagdadaanan natin. First things first, outcome. This is the starting point of all achievement. If you really want to become successful in our business, kailangan alam mo yung outcome mo. Kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, this is actually outcome or goals, whatever you want to call it. Diba, vision, whatever you want to call it. Basta importante na may alam mo kung saan ka pupunta, direction, destination, whatever you want to call it. Basta goal, napaka-importante na meron, alam mo yung magiging outcome mo. Diba? Kasi ang tao po, if you're going to ask me, there's a lot of benefits. I have different training for this. There's a lot of benefits. Yan, sabi ni mentor MJ Ibabaw, my wife na. Oo, yes po. Tawag dito, may asawa na po ako, kaya sa mga babae po dyan, huwag na kayo umasa. Yan, may asawa na po ako. Sabi ni MJ, ang kapal ng mukha mo, Sir Ian. Yan, ganyan ka, ang galing mong. Yan, MJ, ganyan ka talaga. Yan. So outcome, number one is outcome. If you really want to become successful, the first step that you need to take is to have an outcome. Saan ka ba pupunta? So 5 to 10 years from now, ano yung buhay na meron kasi empowered consumerism? And alam naman natin na pagdating sa outcome, pagdating sa goal, napaka-importante na we have to be very, very specific. Very specific pagdating kung ano yung goal. Diba? Very specific pagdating kung ano yung timeline. Ibig sabihin, kailan mo siya gustong makuha. Napaka-importante yun. Kasi ang time po, mamaya pag-uusapan pa natin to. Pero ang time, it will give you a sense of urgency. Diba? Sabi nga nila, a goal without a time or a timeline or a time limit is just a wish. So, kailangan hindi tayo nag-wishful thinking dito. Ang ginagawa natin dito is accomplishing our goals. Kailangan yung outcome mo, napaka-importante. Dapat meron kayo. If we're going to look at it, ang building, ang unang ginagawa, hindi foundation. Ang unang ginagawa sa building, yung blueprint. Diba? Kasi yung blueprint, para pag kinonstruct ng mga construction worker yung building o yung mga architect, magkakaroon sila ng bigger picture kung ano yung mangyayari sa building at malalaman nila yung progress nila. Malapit na ba sila matapos? Matagal pa ba? Ilang buwan pa ba? Ilang taon pa ba nila bago makumpleto yung building o mabuo yung building na yun? So same thing with our business. Napaka-importante po na
may blueprint tayo at mag-serve ng blueprint natin sa business natin is yung outcome natin. That will give us a bigger picture. Kaya nga madaming tao nag-quit. Ang daming tao lagi sinasabi, nag-quit ako kasi hindi ako kumita. Nag-quit ako kasi hindi ako lumaki yung grupo ko. Nag-quit ako kasi ganito. Ang daming reason kung ba't sila nag-quit. Pero if you're going to ask those, if you're going to ask them and if you're going to observe them, the reason kung bakit sila nag-quit simply because they don't have something to look forward. Wala silang bigger picture about the business that we have. Specifically sa kanila, sa AC. Hindi nila nakikita kung ano yung bigger picture ng business na sa buhay nila. So if you really want to achieve something in this business, napaka-importante po na may outcome tayo. Saan ka ba pupunta? Ano ba yung goals na gusto mong makuha dito? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? So napaka-importante po nun. Diba? It should be very, very specific. Kasi po may part sa brain natin, ang tawag is Reticular Activating System or RAS. Ang RAS po sobrang powerful niyan. Hindi po ako nag-share niyan. Nabasa ko lang sa book yan, pero napaka-powerful. Ako po nagsabi sa inyo, napaka-powerful niyan. So, aside from outcome, pag specific, di ba? Again guys, tinuturo ko yung step by step. Pag specific yung goal or yung outcome na gusto mong makuha, ma-activate mo yung RAS or Reticular Activating System sa brain mo, wherein ang function niya or ang purpose niya is to generate a lot of powerful ideas kung ano yung dapat mong gawin para ma-achieve mo yung dreams mo. Diba? So let's say for example, bigyan ko ng idea, meron dito sa business natin na ang goal niya, ang outcome na gusto niya makuha is yung under his organization. Sabi niya, gusto niyang dumami yung multi-millionaire na hindi lang ako makita, pero under my organization, gusto ko madami din kumikita. So may vision siya for his team. Tapos at the same time, sabi niya, gusto ko yung mga tao na pumapasok, alam na nila, may sistema na sila na gagawin para makuha nila, o 'di ba? Para alam na nila kung ano yung kailangan nilang gawin. But right there and there na pagkabili nila ng product package natin. That's a powerful idea. Since alam niya yung outcome niya, yung utak niya nag-generate ng powerful ideas. Kaya right now, that system, the system of that group is one of the powerful systems, one of the powerful system that we have in our community. Diba, hindi ko na sabihin kung anong team, pero sobrang dami na nung natulungan ng system na yon. Diba? Kasi nga dahil alam niya kung ano yung outcome niya. So same thing with us. Kaya pagpapansin niyo yung mga tao na hindi nila alam kung ano yung gusto nilang makuha, hindi din nila alam kung ano yung gagawin. Kasi nga hindi nila na-activate yung reticular activating system sa utak nila. Hindi nag-generate ng powerful ideas. Yung brain mo, yung utak mo, kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin o pwede mong gawin para ma-achieve mo yung success mo dito sa empowered consumerism. Kaya dapat napaka-importante, alam mo kung ano yung outcome mo para mag-generate ng powerful ideas. And aside from that, don't forget to visualize your goals. Diba? Ako po lagi ko pong sinasabi to, this is part of my training. Diba? Visualize your goals. Pag sinabing visualize your goals, visualize it. Diba? Ano ba yun? Let's say for example, manifest. Sige nga po. Yan, comment below, manifest. Yan. So manifest. Comment nyo po below, manifest. Comment nyo po below, manifest. Yan. Johnny Gilasio watching from Lebanon. Yan, Kimberly Jane, we need plans and guidelines, visualize and focus on how to make it, on how to achieve it, do some actions, analyze how. Yan, galing ni Kimberly. Yan, Jane Fernandez watching from Davao. Yan, sige po, comment nyo below. Manifest. Yan, napaka-importante ng manifest. Kasi yung law of manifestation po, napapractice siya pag binivisualize natin yung goal natin. Isa sa pinaka-powerful mag-visualize sa atin dito, our very own Mr. Excitement himself, Sir Jan Aspirin. Naalala ko po, may mga short story na sinishare sa amin si Sir Jan, specifically back then, na ang galing, nakita naman natin kung gaano magkagaling magsalita si Sir Jan. Na yung energy niya, yung excitement level niya, let's say for example, pag nagsalita, pag anniversary, may event natin prior pandemic, alam mo yung kahit nasa dulo ka na, kahit nasa tuktok ka na nung stadium o kung anumang event place yung pinuntahan natin, mararamdaman mo yung excitement level niya kasi ang taas eh. Di ba? Ang taas talaga eh. Tapos, let's say for example, pag magsasalita virtually, pag may anniversary tayo, yung energy niya, yung excitement niya talagang, alam mo yun, ibe-break yung system, mararamdaman mo talaga sa, kahit nanonood ka lang virtually, mararamdaman mo yung energy niya. Same thing with Doc Ed, di ba? So, pero si Sir Jan, isa sa mga story niya, back then daw, hindi naman daw siya magaling magsalita. Pero ang ginagawa niya, binivisualize niya daw. Binivisualize niya kung ano yung, pag nagsalita daw siya, ano yung magiging reaction ng mga tao. Kumbaga sa utak na pa lang, alam niya na kung ano yung magiging reaction ng tao. Diba? Sa utak na pa lang, alam niya na kung ano yung mangyayari pag nagsalita siya.
Sa utak na pa lang, alam niya na kung ano yung magiging reaction ng tao. Sa utak na pa lang, yung ginagawa niya, alam niya na magiging powerful, madami siya may inspire. Kumbaga sa utak na pa lang, tinapos niya na, gagawin niya na lang. That's the power of visualization. So same thing din sa business natin. Kasi if we're going to study law of manifestation, manifest meaning to say, kaya ako pinatype sa inyo yan, remember this word, manifest. Pag sinabing manifest, getting something that is already out there. Whatever goals that we have, whatever it is, monetary man yan, di ba? Material possession man yan, di ba? Investment man yan, bahay man yan, o income man yan, o numbers of people, influence man yan, position man yan, or rank man yan. If we're going to think about it, lahat ng gusto nating ma-achieve, it's already out there. All we have to do is to visualize it. Di ba dapat iniisip mo, you visualize it, number one, kaya napaka-importante, di ba? Ask specifically for what